beats that make you feel that you must go, return and get it, Sankofa. We say return and get it, going back to your roots. So when we get such lyrics, such information from powerful musical notes, we are emotionally and we are spiritually empowered by those who really had to make it this way for us and through different accords of life. So that was through music. And the man was like, ladies and gentlemen, buli omu addeyo ku nkondo ye, addeyo ku nsibuko ye, addeyo ku buwangiro bwe, addeyo ku nnono ye, addeyo eyo omutonzi we gye yamuweera ekipimo kye, era n'amutondereyo nga kitegeeza bye yamuwa alina kuba nga abikozeseza eyo, era ebimwetoolodde byebyo ebirina okuba nga bimuwanirira. So kati balyoka bagamba nti tuddeyo ku ki? Ku nnono zaffe, tuddeyo ku bujjajja. Oli mu program Sankofa Square, oli ne Good Teacher, oli ne Grand Abbot, the West Zulu, era nga tuli mu kibuga ekya Mulago, tuli mu klasi ya 3 nga tuli mu kuwunzika nsoma zino eza 10 degrees of spiritual growth, tuli mu kuzimaliriza nga tuwunzika wawe twetaaga okuba nga tugenda nga tuvudde kyekiddako bye tusomye kyekiddako. Naye nga tetunasoma nnyo, mbadde njagala nsooke era sikwagala era kankikole, kantuuse omulanga gwange eri bekikwatako okuba nga batuteerewo ensonga, kubanga eggwanga erya Uganda ligamba litambulira ku musingi ogumanyikiddwa ng'ogwa Pan-Africanism, oba enkola ey'ekifirika okweyagaliza nti Africa yeesooka ne tulyoka tukolagana n'abalala, si kukyawa balala wabula nti for Africa oba Al-Keblan oba ffe tusooka ku mbeera eyo, nti we tubanga gwe musingi gwe tutambulirako ogwa Pan-Africanism, lwakuba ekigambo nism sitera kukyagala, kitambula with the negative connotation, but we tuba ntuli Pan-Africani nga kwe tutambulira nga tulina ne kale nayo patriotism, okwagala ensi yaffe n'ebirala. Mbadde nteesa abawuliriza programu eno abali mu bitongole ebyenjawulo eby'amaanyi nti kyandibadde kya bugunjufu nnyo naffe ba Pan-African tutandika okulaba ku bibala bya gavumenti yaffe ng'ebibala ebisookera ddala kusooka kulaga nti ffe bananyini nsi eno tugitegeera era tujagala, nga ekisookera ddala kye mulina tuyambako tufuna obuzibu mu kukyusa amannya ago ge tulina ag'ekizungu bazadde baffe bagatukakako twali tetunasoma na kwetegerera Africa eno, twagasanga nabo bawambe nga namwe mugayina nga bawambe. Kati kyannaku nnyo okubanga twejjako amannya ate era ne mutusasuza mu kooti era ezaateekebwawo abawambi b'amatwale. Kati nze mbadde nteesa nga the Good Teacher nti buli Pan-African, buli Munna-Uganda ng'awulira ayagala kweddiza erinnya lye ery'ekiddugavu, kubanga tuba tugamba ensi etambula ku Pan-African, kati soke tulabe abaagala ensi n'amannya gaayo. Kati amanye nti yenze katugambe ye jjajjaawaani, nti katugambe kale buli linnya lyonna oba Ochola oba Mandela, abamu Mandela we mutwe muyita, but Mandela is not, do bangamba tulina ate kalicho we yeriyitibwa mu byafaayo ebyeddeyo apart from down there in South Africa. Anyway, kala amanya gaffe ge tulina gamagala, amanya gaffe aga Kabenge, amanya gaffe aga Naluyima, nti we mba njagala banteekeko erinnya eddala liri erya Proscovia ndijjeko, kyandibadde nti nze ayagadde ensi yange ate tebansasuza kugula linnya lya nsi yange, wali balinsasuza ku baptism nga balinkakako nga ndina muto, bazadde bange ne bakwata mu ssente zandizimbye eggwanga lino ne baziwaayo to buy, purchase a foreign name, ne balimpa ne bampeerya Yekosefaati Joseph, ne bampeerya kigonagona ge batuwanga we mugamanyi. Kati weffe abategedde abagamba bannaaye ndizaayo, gavumenti eyina empapula z'amawulire ezaayo ez'obwereere oba ezaayo papers
Vision Group of Company, government in a printing press. So mututereyo at least emikonge ebiri page nga bbiri nga muteka eza classified nga mulanga business z'abagwira batuje mu sente bo bagende begagawaze for flight capital. Naffe mututereyo nga amaze okukyusa erinnya lye nagamba nze mbadde erinnya badde bampita Kiza John Chrysostom akafaananyi kanke kano ndikyusiza kati yenze Kiza Gabogola era Gabogola kasitaba nga ine ebiwandiko bya Munnayuganda mufirika waffe wano. Okay? Nti erinnya nga ateekayo mulina radio nyingi eza Uganda ne TV nyingi kubanga ebyo bemutubanja tugenda ate tugasasulire ate tulange ne walala. If it's a Pan-African government ezo service muzituwere bwerere naffe tutandika okuwomerwako tugambe ensi yaffe twagala tugizaayo amanya g'abagwira ne tweddiza gaffe ag'abajjajjaffe ab'ensi eno era ne gagenda ku biwandiiko byaffe tebatugjeeko 10 ne kooti muziragire ziremenga tujjako 10 nga tweddiza amanya gaffe ag'obunnansi tetugenda kuddamu ate gasasuliranga gaffe. Why should we pay for them? We paid for foreign names. Now we should not pay for our indigenous or native names. I hope I'm clear. Okay? Kati buli yenna agala okukyusa erinnya nga ddaya agamba nze wayi eryo bali nkaka bazadde bange saagamba bampe emmeeri kwata ebiwandiiko byo government tuterewo system kati awo tujja okumanya bameka abaagala Uganda abaagala ensi yaabwe then we shall know ku namba zemu tugamba timuli millioni zimanya 5 meka then tujja kulabako meka ezigamba nfirirawo ku lw'ensi yange kijja kutuwa ne tracking eraga baani abo abaagala ensi yaabwe ensibuko yaabwe n'okugamba nti wano lyeggulu era tugenda kulizimbira wano. So mwenabe kikwata kabali mu yafeesi eyo ebyo tubyagala bitujjako sente nyingi we mubeereyo mu bululu bwamwe temubitugamba mubeera bya kutulimba bulimbi. Okay? So ndoza I'm clear on that point. Let me hope you will help us. Mpapula za mawulire muzina ate nga ziri buli region manya etopo manya lumuli manya wa buli region mu lulimi lwabwe katusobola olangirayo government radio zayo ne TV zayo zina tusobola olangiro kati government mu kitukolera ekyo. Now that is for the Pan-African cause. Okay. Nga tuli mu kibiina ekyasatu mu ekimu ku Sankofa Square oline good teacher era nga tuli mu kusomera ddala seriously tusomera ddala naye nti ekituleetera ebintu bino okubisomesa kati nga biyingira ku lwanyondo biringa ebiyingira ku nyondo biri hard abantu okubidigestinga kubanga batukuba nnyo okubitujjako era ne batutamya ebyaffe. So kati abatudde mu office nga tezaagala byaffe tebasobola tugondezaamu kubanga tweddiza byaffe. Kakitegeeza ne office eyo bamuterawo ba special office ey'enjawulo gye tulina okuligestalinga bu office mu buyina kati busigale kuba obululu bwaggwa kati bu office bw'obululu obwo muba mugamba kati tubutaninzemu mugende mu registeringa abagala amanya gammwe mututeremu abo era abagala agaabwe ekitegeera era abagala ensi yaabwe balina tuligestalinga eregezo tajja kugamba mu line mpamvu nnyo so kompeeyo ekitugga nekyoyo tuba tumugobye bintu bigenda kubanga byaffe byano so era nalina abatugondezaamu abo nabo babengera bali mu mannya gaffe agafa aga Uganda ag'omu Great Lakes against Kiranot osanga oba oli awo kijja tandika okutubikula amaaso n'okutulaga nti bangi nnyo era you will be overwhelmed. Ekyo ne mukiteekawo ojja kulaba abantu we badduka okukomawo okufuna amanya gaabwe ag'enzaalirwanwa okukulaga nti kati ke kaseera tutandise kubanga buli nsi erina okubanga esigala mu buwangiro bwayo kubanga mwe bagiwanga kati n'okulowooza kwabwe kulina kubanga kulowooza n'ebyo ebibeetoolodde bye baabawanga nabyo ebiri mu bifo ebyo mwe baasenga so n'obwongo bwabwe bulina kubaweereza kusurvivingira ku ebyo kati naffe bye tulina wano obwongo bwaffe bwe tulina okuwa okutuweereza tubeere nga tusurvivingira ku ebyo ebiri wano so mu buwangiro obwo mwe musibukira ddala okubanga tubuyitaba.
tubuyitaba kubanga ekiyitaba muffe sikamwa siki wabula gwe muzimu ogwo guli muffe ate nga guyitaba linnya lyaffe ery'ekinnansi kati n'obuwangirira bwebwe butwetoolodde. So baganda bange ab'eŋŋanda abawuliza amasomo gano tweyambe ensonga eyo tubeere nga tugitereeza. That being said, tubadde tusoma nga 10 degrees of spiritual growth nga tuwunzika okuba nga tulaba lwaki tusoma ensonga ezo ezitukuza mu bw'omwoyo amadaala 10 mu bw'enkulungo obw'ebisatu-mu-nkaaga. Bw'owulira ekigambo nga twogera degrees tuba twogera bisatu-mu-nkaaga 360 because the complete circle ebeera na 360. Kati bwe tugamba nti diguri esooka obwa bisatu enkaaga etteeka eribufuga ng'obulowooza mu bujjuvu bwabwo so ne tubeera ntutambulirawo era ne bw'otunuulira enamba eyo ey'ekkumi era ekulaga nti emabega waliyo eyo ziro eringa enneetooloovu eraga enkulungo then ne kye twandiyise obw'okuba obwa namunigina obwo obwa omu oyo atudde mu ggwe omwoyo gwo kati nga gukulembeddwamu enkulungo zino ez'ebisatu enkaaga ez'okutegeera n'amadaala ago ge tusomye 10 agasobola okuba nga gatutuusaayo then ne tubaako kye tutandika okwekolera nga tulaba. Ekyennaku ennyo amadaala go nga bwe tugasomesa yali nsoma yaffe kuviira ddala mu Afrika era nga byafaayo byaffe naye olw'okuba nti bajja ne batubonereza ne batukubako ekibaati nti obuwangwa n'ennono babufuula ekyesitaza kati omwana w'omuntu omwana w'omuddugavu takyalina gy'addukira kutegeera wawa alina kweronda kubanga katuli mu kuddayo tweronde wajje tweraga emabega twekuŋŋaanyize wano we tulyoke twetereeza omusekuso omutereevu ogugenda okubaako bye gukola mu maaso awo naye kati gye twandigenza okwerondera baayonoonayo we tudda mu bika byaffe mu famire zaffe tebalina bingi nnyo bye bamanyi bitukwatako ate ebisinga bwe tubibuuza bagamba byesitaza kubanga baabirokingako ekigambo ekimanyikiddwa nga geyeena hell. In other words ekyo ekigambo kye batuteekako n'ensonga zaffe ez'obuwangwa n'ennono ne baziteekako nti byamasitaani ne babibonereza olw'okuba nti ffe tulina obusobozi okukola amagezi ago ag'enjawulo ag'omusono mu butonzi bwo ge batasobola kukola olw'obutasobola kubanga bagakola bakyawa ffe abagakola ne batugamba kati ekyo kikolimo temulina kikola abakimanya ennyo kikola ne babatugyamu ne babatwala ne babakolera ebyabwe ffe ne tusigala nga batulesenga omuwonwongule omutuli oguli awo ate nga gulina obujjuvu obugulimu naye bagamba obujjuvu obwo bulimu togenda kubugattagatta kati ne tuleka nga we are how can I say we are dismantled into pieces tinitini bwe buti kati tulina okukuŋŋaanya obwo bupiisipiisi tujje nga tukola ki nga tubugatta naye lwakuba bategeera nti olw'obwomwoyo oba obw'omwoyo kyekintu ekikulu mu ffe era kye basooka okukola its to attack our spirituality ne batugyamu entegeera eyo etegeera nti ekyandibadde nti enzikiriza y'omuntu obuwangwa n'ennono azaalibwa nayo munda ffe tuzaalibwa nayo munda tetugigula tebagikukaka ozaalibwa nayo munda era eba kitundutundu kuggwe kyova olaba we tubanga tuyita mu madaala ag'okwalulwa gonna era kikulaga nti kiri kitundu kuggwe kino tekibaako nti ate tugenda kigulawo ewalala gwe kennyini buli kimu kiba kikolebwa kuggwe emikolo gikolebwa kuggwe era n'okunnyonnyolwa kuba kunnyonnyolwa kuggwe kati awo ffe batukuba ne batugjawo ne bateekawo babloka ffe ne tubanga tuli awo tetuli ba mugaso. In other words, they gave us a punishment, a total terrible punishment for time. But ekisinga obukulu, those who are ready to Sankofa, the guidance is before your eyes. And because it's before your eyes, it's now upon you if you are ready to take onto the mantle and then say, ekimala kimala. Kubanga kati tutandise okutegeera nti mu byonna byonna what did they use?
kuvuma nzikiriza yaffe ne basubstitutinga ne batuwa eyaabwe. Bwe basubstitutinga ne batuwa eyaabwe kiki kye baataakinga? Spiritual growth yaffe ey'ekkumi. Kyova olaba now we are too reactive. Tureactinga nnyo mu busungu obungi because we cannot control thoughts, we cannot control actions, we don't have a steadfastness of purpose, we are not committed to higher ideas, and we don't have evidences that we have missions in life. However much we sent to inner vision, we don't have those visions. Even if we have the visions, we have not dedicatedly conveyed these visions onto a belt that will take us to a mission that will take us to those visions that can be put into reality. Kati, we have not carved those paths, the missions that take us to those visions. As we said, that the visions would show us the stars, but it's missions that would take us to those lights and the stars. So our missions are not purposefully engraved and purposefully, can we say purposefully? I would say engraved, or we can say purposefully strong, all deeply nourished with the philosophies of Africa first. Kati ekyo ekiba tekiriwo ekya Africa first, amakubo gonna getuluka gaba makyamu, kubanga obwongo bwaffe awo buba tebuli bw'Abafirika, era obuwongo bwaffe engeri gye butakyali bw'Abafirika n'ebirowoozo ebivaayo kitegeeza biba si by'Abafirika. Kubanga baganda bange, we must acknowledge nti nga tusoma ensonga zino zonna eza degrees eza spiritual growth n'ewalala, nti we batuba spiritually, what did they do? Because the most potent tool in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. So we gave them our minds, and they have our minds in their hands. Now they can paraphrase, define, dictate, and name whatsoever they want. Kubango bongo bwaffe babulina. Now if the oppressor has the minds of the oppressed, whatsoever they tell the oppressed to follow, they will do. Because in the books like Miseducation of the Negro, one of our great teachers, Kataji Woodson, teaches us that if you control a person's thinking, you don't have to control their actions. In the military, because they have broken your mind and now you are to respond to a military code, webagamba jump buka mubanga tobuza afande mbuka kwenkanachi, you have to jump ku height enasanyusa afande wagambe, then abala bagambe mwena uniform kati mubuke yo height wetyo. Okay, because the mind has been already done what? Has been indoctrinated or controlled or broken down or given a code of mental processing. So cut now our mind was given over to the oppressor, and now because the oppressor has our mind, he used these tools and he used his manuals and manuscripts that eroded our spiritual stoutness or stature. So, and then these tools gave us something that was perpetually thought by those who attacked us, that it will keep them in power forever. They taught us obedience. They taught us submission through their religious doctrines, their dogmatas, through their papers, chloroform papers and yellow propaganda papers. So they taught us obedience, they taught us to submit to them, and they taught us even what is called delayed reward through biblical preachings and Quranic teachings. They taught us what is called delayed reward. So when we went into submission
and we accepted with obedience, we accepted the delayed reward, while our oppressors are thriving and enjoying the planet Earth at a swift and stealth speed. Fe batusomesa okugumikiriza tweweyo eribo, then mbwe ebirabo byaffe birijja tufudde nga tuli mu ggulu, delayed reward. Bo kati ate ne basigala nga batika buli kya bugagga ekiri wano. Naffe abalina talenti ez'obutonzi ez'enjawulo nga zirina tuyambira wano era ne batubbamu. That's the human resource, mental resources and all those psychological resources. Nabo ne bababba to go and fund their industry. And what they said that it was an industrial revolution, but what was African black folk nga bakayo kunyigirizibwa abamu nnyo during slavery ku masamba, and they began to invent things that would simplify their work. People like Mataziringa, they would make shoes, ebyuma ebikola engato, they would bakola ebyuma ebitunga, they would to gin cotton and all that stuff. These people did. So now they would say, okay, we can suppress them by repressing them with the machines. So kati we twaba obwongo bwaffe fe ne batugamba tuberenga tulindirira mulindirire. So in other words, and they broke the people we give respect. Families etwalinga tuwa ebitiibwa era zibagendanga bamenyamu era mwe mwava abatukulembera. Era ogenda okuwulira nti baani abasooka okubuuliranga enjiri nti bavanga mu mbiri. Be basookera okumenya era bagire mu mbiri. Ba prime minister bawulira Apollo Kagwan, all of those. Okay? Ne bamuyita ethnographer waffe, but who was giving him the definitions of who we are, okutuvoola. He never made all the surveys ku nations eziri mu Uganda, but they call him the ethnographer, the person they use to suppress fellow blacks gwe batuwanga omulungi. Kati ne batumenyaamenyamu abo ab'amaanyi ennyo ne tubagondera kubanga babadde mu families amaanyi ne bajja nga batukutula. In other words, so we have had those strong families that have been broken from the code of Africanness, and now they are too Eurocentric, and at the end of that day they are good boys and good girls in the white man's system and agenda. So be batukulemberamu mu nzikiriza ne walala. In other words, these people abatukulembeddemu mu nzikiriza mu kwewombeeka tusabe eri Katonda nga tetusaba kutegeera kwaffe kwa Kifirika nadde nga tuli kukuli okwoli oppressor gwe twamuwa obwongo. Abantu abo babadde bafirika nga babamenye. In other words, they gave them a mandate, and this mandate was that these preachers must preach us direct to hell. And they have preached us direct to hell because, you see, our mental processes have been doctored and our mental processes have been tampered with. That's why we are slave more than we were some time back. We are slave more. You see, mental pollutions and contaminations. Katinti buli we twagala okukona ku magezi ga Africa g'omusono tugogerako temulina kugogerako. Temulina kugogerako kuba ezo family ze bakozesa ez'amaanyi era zikyalina amaanyi era mutubawo ekitiibwa era betuwa ebitiibwa era bagamba byayogedde temulina kubitwala. Mulina omukkiririzaamu kubanga ye ekitiibwa ky'okutugamba nti byenjogedde temulina bitwala. Abakimuwa be bali abaatumenyaamenya. Kati lwakuba akyalimu entiinisa y'okuba nti yeeraba as the invaded and the weak concept. So whatsoever they dictate for the weak concept, and the one who is the recipient of the orders on the weak side, they must accept and swallow whatsoever the commands may be, they do. But because black folks tuli wano nga tuli mu kusoma, I'm telling you, let's make this fist. Let's make a breakfast. Let's make a breakfast in the belly of that Eurocentric beast. We're gonna break it down. Tugenda chimenyaamenya nga tutunula mu bwaffe obw'omwoyo obutegeera. Batugamba amateeka gaabwe 10 ne kugamba amateeka 10 tegasobola kutusomesa kufuuka bafirika abatuufu. Tobbanga, totanga, osinza Katonda omu yekka. Just listen how weak they are. Eteeka erisooka osinza Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala. Kati awo because in the some of the 5 principles of Africa ze basomesanga eza critical thinking, ezibane zitugamba curiosity, creativity, skepticism, analysis and logic. Awo ensooka ne mbiteeka 5 ngera bitambula ne munyiririza ffe empaji ze tulite 5 olunyiriri owa kasoli owa masigo owo mutuba n'owolujja 5 of them
principle nezo okuloza era nga webitambula era ne mukulanya nga wetubyonyonyola kanange nensoka mbuuzaawo osinza Katonda omu yekka omwagaliranga ddala. What did the other gods do to this God? Ono Katonda ye bamukola ki bakatonda abalala okugamba osinzanga nze katosinzanga bakatonda abalala? If he acknowledges there are other gods, bakatonda abalala bawasaamu mukazi we? Did they come and steal ewake uwe? Nalyoka anyiga yokaga temusinza nze balala osinza Katonda omu era omwagaliranga ddala. So you begin with bias. Yet nga fena tukimanyi everybody has a different divine print. Kati musoka mutulaga nti divine print erina kubanga eveeyo. Fena obwongo ne bugenda eyo. So okusinza mwagaliranga ddala. What about Jehovah Nishi? What about Jehovah Jireh? Whatsoever all that nonsense there. So what about Ngatubyatuleyo? What about Katonda wa Abraham, Katonda wa Isaac, and Katonda wa Jacob? Since Katonda wa Isaac, Katonda wa Abraham, Katonda wa Jacob, those are how many gods? These are three different people. It's a pantheon. It would be a pantheon of gods anyway. So, kati yawo agamateeka tegalina we gatuyamba mu bwa Katonda. Obwabwe. Kubanga ffe mu buwangiro bwaffe Tonda atuwa buli omu omugabo gwe ogumufuula obwa Katonda kaba katini. Gwe nawe no bakatonda olw'omwoyo ogumu ogukulimu kati ne gukuwa byosobola okutondawo ebyenjawulo kye twagamba all ears, all eyes, all hands. Bano nono tugasse tukoze eki tuzimbyewo kino tutonze kino. Kati onamufuuka bakatonda abatini. So we are here also to create. Kati oli agambye osinza Katonda omu yekka omwagala. Etegeeza we cannot worship what we created. Naye ate person who bakes a cake alina okugamba cake yange banange nungi we mugiryako era n'omala ogifuna wano ku mbaga ku mukolo yesinga nze afumbake. You must market because you created this. This is your creation. And creation yo olina okugiwaana ate era olina okugisinza. Okitegeera, in other words, the gods must worship us, not us worshiping them. Okitegeera? That's the African way. Now you are not getting the doctrine of mutandise okwebuzabuza. Sit properly, stop panicking, katugende mpola. Nti munkola eyo eyokutegeera nti ate bakatonda balina otusinza lwaki nti kubanga giri emyoyo gikitegedde gisobodde okugatta elements zino endala ne ziformulatinga sacred geometry. Sacred geometry yo erina kweyanza katugambe nti egulumize etendereze esinze naye nekyesinza kirina okugisinza kubanga it's part of its creation. Wotonda ekintu olina okisinza n'okiwaana n'okirabirira n'okikola bulungi. Bw'okola keeki neeyonooneka omukozi wa keeki gwe tunenya tetunenya keeki. Okay? Nsekede tetunenya keeki nfunyo eno keeki nsiru tugambe yagikoze ebipimo yataddemu biki ebitagwanidde ebitatuukiridde. So it's unfair for that God ate okuvaayo n'anenya ffe bagamba bayagala ennyo ate atutegekedde omuliro ogwokya ate boyagala ennyo bategekedde omuliro ogwokya nti obabonereza olw'ebibi byabwe ebyabalema okutuukiriza ku template y'obulamu. Yet you are the baker of the cake. Kati obonereza cake egoyinze astray. Ekitegeera kyokanga the original cake ya going astray twasoma mu byawandikibwa ate byoteesa nayo Satan because he's far way beyond repenting. Ekitegeera kama Katonda nasindika. Have you ever heard nti asindiseyo omuyigirizwa omu and he sent oba to meet a prophet nti agenze kubulira Satan alokoke akomewo wa so yasoko kubanga yataripentinga yete mumusindikira muntu kumugamba alokoke ebibibye. If there is no any prophet that was sent for the devil to repent, so why do you beg olwaki ogamba atekeke yonone sente demu yetereze yekuba ebirungo atedde ku standard ku mudala gwojagala no gwo no the baker has a mistake. So amateke 10 ago tegatulaga buzibu obwo. Amateke 10 bye gatugamba erya tobanga totanga ababitugamba museum zaabwe zijjudde
bifaananyi by'abaddugavu bibumbe by'abaddugavu bwe tubijjayo Europe terina kyesigaza ewaabwe. All our arts crafted in the images of our ancestors. Idols zaffe zo ne batika ne batwala. So tegakusomesa nti you must control your thought. Nti olina okufuga ebirowoozo byo. Ofuga ebirowoozo byo kubanga bye bigenerating ideologies. You must generate ideas beginning from the head. Nti oba ofuga ebirowoozo byo bino oba ogenda tambula mu mateeka 10 oba degrees eze10 ezigenda okutuuza mu 236 okuwa obujjuvu. Kati omala osoma eze10 oba nfuza ebirowoozo nfuza ebikolwa nkoze eki oba ojjudde mu kyetwandiise bagitadde saffron. Saffron kitegeeza in the Kabbalah they call them the 10 faces of God. Zino bwe zitu wano. So zetwandirabye nti kasita omala 10 degrees of spiritual growth ng'omaze ozisoma. In Africa bagamba nti kati oli mwana wa kitangaala. You have been enlightened. Your third eye ezukuse. So they would give you this one representing the saffron. Okulaga nti olina faces zonna 10 ezitunulayo. Nti oba osobola okufuga ebirowoozo byo oli ne wakunyiza soka n'olindamu naga gundi agumiikiriza oyo nze nandibadde nakubye dda. Kayo nagamba era naye okugumiikiriza okwo kitone kya njawulo. So now that's the saffron. 10 ne baba bazikuwa 10 nti 10 ezo bw'ozigatta ze zimalayo ebisatu enkaaga, the circle. Era the complete circle eno eraga nti ne planet earth kwe tuli era eri bisatu nkaaga. Era ekitulaga nti okutegeera kwaffe kwonna tulina kubanga tukujjuza kuddayo mu bisatu nkaaga mu bwetoloovu. Ne tubeera nga tuddayo nga bwe tubeera mu lubuto lwa maama mu lubuto nga tuli mu format eyo era ne format gye tutulirako ku lujjuliro ne format gye tuzimbirako ennyumba zaffe ez'obuwangwa nebeera nga eddayo mweno. So which would show what's called the chevron. But because it's a chevron there, it must be incorporated into this. Okitegeera? Naawe tuleeta eno etujjirayo kye tuyita 10 degrees of spiritual growth mu butuufu bwazo ne mu kusoma kw'ebyafaayo bwazo n'omugaso gwazo. Nti we tujjayo obubonero buno abalala bagamba obubonero bwaki bubi nnyo naye bannaye njagala mwetegereza abali mu kusoma. Nti for example singa bakuzuumingira bulungi bw'otunuulira waggulu wano ku liiso lino waggulu the third eye waliyo era points 5 ensonga 5 waggulu budots obwo 5 of them. Then even below that eye era nawo waliyo era 5 dots. So you are making a 10 degree. Ojjuza the 10 degrees of spiritual growth. Kitegeeza ojjudde osobola okutandika ogenda mu butonzi. Oyimiridde mu bwa ekyandibadde ekyobwa Katonda waggulu awo triangle nga bw'ogiraba waggulu would put the tumuyise tonda waggulu the spring waggulu then ku side eno ey'enjawulo wabeeyo maama then ne ku side eno wabeeyo taata. Nti mu duality omwo bw'ogatta taata ne maama begatta ne batonda. Etegeeza baba balina vision eriiso lyabwe liba liraba wala baba ba emanating the light ey'okulaba ewala nti tulina okulekawo okwezaala kye twandiise doctrine of metempsychosis oba kye tuyita reincarnation. Nti mulina okwegatta ate ne muba mulina okwolesebwa okw'amaanyi ennyo ne mugira. So nti era mu kubimalayo bino wano ne kitubanga kituwa era ensonga ez'esatu ze tujja okuba ntutegeera mu kimanyikiddwa nga gye tuyita the mental thoughts ezandibadde mental thoughts zaffe. Then ne tuba nga tulina what is called the emotional astral ku side eyandibadde nti when we have the emotion the mind and we have the emotion then we have what is called the action material ku side eno. So bye bisatu ebyo the mental thoughts the action mental thoughts the emotion astral and then the action material. Nti obwongo bukirowoozezaako kati nti nze nsobola kitonda olubukirowoozaako n'okiwulira kijja kufaanana kitya. That's the emotional astral. From the emotional astral you go to the
action astro omubiri gwo kutandika okukikola to teach the hands to do it, to manipulate it. In other words, you have done the 360, you are full, you are enlightened, and now you have the calculations, you have the sense. They have restored the things. Nga thought we are komyawo eri obubuso buno ntikati ofunye olwa obwa liiso ddene atandise okubanga gulawo eriiso lye lyandibadde erya third eye. Kati eno triangle eno nga bw'ogiraba era kyekibalo ekikulu, era byonna kwe bitandikira, era n'okugyetolooza saako eyo kulaga 360 n'ekitangaala okuva nga kivaamu. Nti era kitegeeza, so you generate ideas. When you generate ideas, what happens about the ideas? Otandika to feel about ideas zino. Ngenda zikolako ntya. Then you act on the ideas. Kati ekikulaga birowoozo bizze, bitandiko birowoozaako ngenda bisengeka ntya bijje bitya. In other words, you are developing a formula, a thesis, a theorem. Then you act onto that formula and theorem. In other words, you are a person acting on your blueprint. In other words, you are a person in formation acting onto creation. Oli mu buzimbe ate obukola mu butonzi, kuba kati otandise okuleeta ebirowoozo ebyo ebiriki ebyo bye tuwuliriza bye tutasobola kukwatako, kati n'obireeta ntusobola obikwatako. We can generate them, we emotionally act on them, we go on the action material, we act on them. Because ebirowoozo ebyo we can go far past and future. Ebirowoozo byaffe ne tulowooza, tuba tulowooza ku byemabega ne tulowooza n'ebyoku maaso, tegeeza we are not limited in the physical realm. Tetuli limited mu mubiri guno gwe tulimu. We tuba tusobola okulowooza ku future ejje, obwongo bwaffe ne busukka olwaleero ne bulowooza mu myaka 2,000, ne bulowooza kale mu myaka 4, ne bulowooza mu myaka 6 okuva kati nti myaka 6 singa mbangize bwenti. Kitegeeza we can escape the present and go in the future. In other words, tufuuse obwa Katonda kati mu 10 degrees of spiritual growth nga tumaze okufuna this enlightenment. Kitutegeeza nti we can now see ourselves everywhere, because what is like is known by like. Ekimanyikiddwa, what is like is known by the like. So you cannot know what you are not. Okitegeera, tosobola kumanya busawo nga toli musawo, tosobola kumanya byamagye nga toli mu magye. You can read about it, but you must practice and become that. In other words, kati kitegeeza nti kati we tuba tumaze ofuuka over the 10 degrees of spiritual growth, tutandika okweraba mu bantu abali responsible to create. Kati tutandika to see ourselves as gods. So kitegeeza we can see ourselves in the future, we can see ourselves in the past, we can see ourselves at the sea, we can see ourselves in the space, we can see ourselves in the forests, we can see ourselves in the deserts, in the jungles, we can see ourselves in the graves, we can see ourselves in heaven, we can see ourselves creating, we can see ourselves destroying, we can see ourselves everywhere, because now we have a mind that goes and travels far away beyond the consequences of being upheld into the tomb of the soul, which is called the body. And therefore we can gather a lot of material, bring and generate onto that material, put into the emotional astral, and then act upon it with the material action. Destroy ancient system, create the new one. That's what is called the 10 degrees of spiritual growth. Kati kino we chichituwa, chiba chichituwa chiri ekituzayo what we call the tetrakache. The tetrakache. So the tetrakache era naye tuzayo ngetusomesa ki this triangle era ngetuzayo ku 10 degrees of spiritual growth. If my producer you have that triangle in those dots, je kuwade the tetrakache je tujotandika so that people can learn from what we are speaking about, na lwaki tubyogerako na lwaki tulina kati okubikomyawo. Kwa kati bino byendi mu kwogerako ensi bwetandikira okuyiiya, kwe bayita civilization, kwe bayita okuzimba, kwe bayita to create, kwe bayita okuteekawo obulamu kwe bulina okutambulira. Ngomaze kutegeera ensonga ezo. Mr. Producer, the last photo gye nakuwadde our black triangle eyo erina those dots, gye twagala ntujja tandika tulabe. So nti
bwe tugitunulira eyo era what is called the tetrakache era nayo etukomyawo ku triangle etukomyawo era mu nsonga 10 yetuwa notation gye bayita 1 2 3 4 yetuwa ebina 1 2 3 4 nti if you add 1 if you add 1 plus 2 plus 3 plus 4 you get 10 otegedde 1 2 3 4 bw'ogatta emu n'ogigatta ku 2 ofuna 3 n'ozigatta ku meka nazo paka bw'ogenda okuzigatta nti 1 plus 2 plus 3 plus 4 equals to 10 kati that is the gituwe triangle so that we can learn from it tuberenga tuzitegeera kati n'ojjawolo wa third now eyo bw'ogitunulira ye tuzaayo ku kye tuyita obutonzi era okuzimba nga bagitutiisa nti nga tugambye tetrakache era tuwa 10 waggulu kye tuyise obwa mono line muziraba ziri line za mirundi ena ku TV ya waggulu otunudde with 1 point that is the mono rod okay ne tutunulira line ebbiri that is the die rod ne tutunulira okuli budot obusatu nga busimbye line 1 2 3 now that is called the tri rod then ne tutunulira buno obuli wansi obunakamu bubiri busatu buna ne butuwa what is called the tetrakache oba the tetrahedron so ne kitulaga nti byonna bina kye binyonyola akasooka kali nti obwo obwettondo nanyini myoyo kyakuwadde blueprint bwajiwa ajiwa abo ababiri bolaba the next level from up top of the pyramid tuka once from the generator operate and destroy of all ideals bwe bazikuwa the female part and the male part byonna bifuna wamu so wakiwanako kubiri kali kubabiri nti tata afuna ne mama nafuna kyetwandise the law of duality and polarity as above so below negative and positive nti okubikwata ebyo ebibiri bogata tata ne mama bagenda kuzaala omwana in Africa tata plus mama you get 3 because they will get a child oberene tata mama no mwana now that is at the triad level kubwa tata kubwa mama ne kulwobwa abaana then kulwabwa kuba nti bonna ekirina okubawanirira ye base ya wansi erina principles ennya air water land and fire kubanga abantu abo bonna bali ttaka bali muliro bali mazzi bali mpewo bali mukasa bali kiwanuka bali kinene bakitya n'erinnya kuba tuli kintu kinene sacred nti bamuyise bulamu baje nti erinnya litususe kale taka kubanga ye component esinga mufe ate tuli bugumu tuli muliro ogwo tuli munda nti muteekeko thermometer anyogoze takyalimu muliro agenze so kati ebyo nga bye bino tuwanirira ebisatu kasita tumalo bitegeera ne tubiteeka ku base eyo ne bibanga biyimiriddeawo omwana w'omuntu abagenda kuddayo ku buwangiro bwe era eyo nga bwogiraba triangle yenzimba y'amasabo gaffe tugazimbera gasongodde bwe gatyo era yenzimba ya piramidi era twakulaze nga yeetoloddwa saako kubeera saako yekoze bisatu nkaaga wansi kati ezo bw'otunulira budoti obuliko era budoti buli 10 so those are the 10 degrees of spiritual growth when the Greeks came in Africa they began to study this ne babitwala in their mathematics and all of that so when you count them 1 2 3 okay busatu waggulu bwobugattako buno busatu now 6 ne wansi buna 10 etegeze erisoli erya wakati liba limaze okuzuukuka oba yo degrees oba kyetwandiise enlightenment omaze okubanga ogitutuusaako Mr. Producer even if you take away that one but noberanga now otuwa ku bufaananyi ebirimu this triangle ngeri circumscribed bina soso ebyo erokuwa ebitunyonyola why lwaki triangle yetegeeza ki then saako eri wakati kati eyo nga bw'ogiraba Pythagoras wajja mu Africa atandika okusomesebwa because Pythagoras amalayo emyaka 22 for 20 years
era y'omu yekka kubagwira ababeeru abafuna olukusa to access amagezi ga Africa g'omusono. 20 years nasomera in what is called the diaspora. In the diaspora is called Heliopolis. In Heliopolis the Greeks bayitanga diaspora okulaga nti diaspora abasomera mu bunaalira. Then nagenda even in Thebes. Now triangle ezo nga bamaze zigatta bwe batyo nga bwe tumaze olaba nti omaze okubikuka erisooli eryekusatu. You are there for the creation, you are there to make all of these good sums. So tukwata obwamaanyi go aga waggulu n'obwamaanyi go aga wansi. Sako ziri ebbiri waggulu zirabe zisooka, esooka mu red endala eri mu blue. Tuli mu bwandibadde obwamusokeo oba obwandibadde obwakiwanuka. Ndika tuli mu kulaba amaanyi agatulimu bwe tugayimiriza. Yours high, yourself high. Then netulaba n'obwandibadde obw'obunyogovu bwo obwamukasa bwo obusobola okuwoza omuliro gwo ogukulimu nti we get balance. Obusungu bwo n'essanyu lyo bituleetera okubalansinga. Kati okubalansinga ekyo kye kivaamu okutonda, to create, okutonda. Kati bwe tugatta amaanyi ago nti obw'amaanyi go ga waggulu n'obunafu bwe kyova tunonya your areas of strength and your areas of weakness. Kati bwe tuzigatta tumanya nti your strength erina okuyamba on your weakness, and your weakness must erina okunafuya your strength ennyo obutaba na overwhelming strength to destroy. So they must be kept in balance and in check. Kati ekikuleetera where these Greeks come and steal, or all these Jews come and steal what is called the pentagram. Obe andibadde emunyenye eyo gye tuyise versus pieces. Obulira versus pieces kitegeeza nti tuli mu kiseera kyandibadde ekyebyennyanja, and in pieces mwe babeera bagamba nti Jesus is the fisher man. Balina akabonero ak'ekyennyanja ke bateeka ku motoka Jesus, ne bateekako ekigambo Jesus. Because it will make you fisher of men. Empeta pop jayambala. The fisherman's ring. Because now they have fished your emotion, your physical and your low, your self-high and your self-low esteem. They have controlled it. Ba controlling empajizo etano. Isegeza tosobola kweyimiriramu mu bwo you cannot create. But buno bwe bubonero butulaga nti creation wekolaki bwetandika. Give us another one akafaanana bwe so that our people can get these things and learn and Sankofa. Now okunyonyola kuweko okutuufu kwolina okubanga otegereyo. Now it's called the philosopher's stone. Now amagezi ag'omusono n'okuganyonyola nti saaka eyo bw'ogirabe ekwetolodde ey'ebweru nga bwe tugizimba nti enju eya obuwangwa nti yeeyo tugitaddeke okwetoloola. Eyo yeeyimirirawo ku lwaki? Ku lwa empewo, ebbanga, omwoyo oba tuguyita omuzimu ewamu n'okutegeera kw'obusukulumu. Saako y'ebweru eriwo ku lw'obw'empewo. Empewo z'ekika, empewo za kineki. Amayengo mu bbanga gagamba gatya? Esimu ate eriiko teri ku mayengo. Ebiri mu bbanga mu satellite zigamba zitya mu bwengula mu bbanga. So now that is the outer. Obw'empewo obw'obwengula bwe bw'omuzimu ebwandibadde obw'okutegeera okw'owaggulu kubanga era omuzimu gulina kujja kuveeyo then gulyoke guke kugwe. Now triangle nti nga eri munda yejja okweyimirira ku bwandibadde obwaki? Eyimirira obwandibadde obw'omuliro ogutulimu. Omuliro gwe tugambye nti waggulu thoughts are generated. Ku side eno ne zibeera in the emotional astra nti ebirowoozo mbiwulidde mbitegedde kati kambikoleko. Let's go on the action oba material. Kati ekitegeeza that is your fire. Ekikukumyemu omuliro okubaako n'ekyokola. In other words obwakiwanuka buba bwe bukulimu kati that is bwe bwa triangle. Transformation kyuka
ove mu kino ogire bwoti kubanga omusana gwe gutuwa ebbugumu ne litulaga nti ate buli kintu kyonna okukyuka kyetaaga ebbugumu germination yaki okufuna enkuba wano omusana gulina okwokya evapotranspiration yebeewo bbugumu eryo ne babako kye bakola mu kkolero bagamba yokya emmotoka nvuga ngenda wali fire generator gagenza amasanyalaze electricity is fire transform koleza amasanyalaze agakulimu. That's the triangle for transformation. Unity of the mind, body and spirit. Ogassa obwongo bwo, ogassa omubiri gwo n'omuzimu gwo nti kati gukikkiriza obw'omwoyo bwo nti kati kino nsobola okikola. Nova kubiri ebyokulindirira Yesu ajja kubitukolera ajja kubireeta. No, nothing. It must be you. So now that's the triangle that is there, representing obwani obwakiwanu. Kakane tuloka tugenda ku bwandibadde obwakinene gye tuyise square representing earth, stability, material realm, the body. Omubiri guddayo eri ensi kyokka ate eri ensi ye material evaamu omubiri guno kyokka ate ne bye tukozesa oba TV oba campus oba touch screen onalaba ki biva mu nsi, the material realm. Olina otegeera obwensi obukulimu ostabilizinge gwe kyoli as earth ne earth ekwetoolodde. You begin to be an entrepreneur, you manufacture, you process. So square ne representing the earth part of it. Era ne kugamba bamutadde mu nsonda nnya entaana yo era ensonda ennya ekulaga nti kubanga omubiri gwe gulimu era ebyo ebina kwe birina era okubanga bikolera amazzi, ebbugumo, empewo n'ettaka kati gw'obisitudde era gw'olina ezo ennya at 90 degrees oba righteousness. Then munda mu masekati kati gye tujja okuyita sedduge, empaji sedduge, nti kati eyo ye inner circle representing obw'amazzi agakulimu gakutambuliramu, tissue fluid, your fluidity, spiritual realm, obwongo, in other words your consciousness nga egenze mu kutambula obw'omwoyo nga bubuna buli wamu. Nti okwo kwe kutegeerakwo kwe twandise okwa the individual. Nze Ssekinomu ayimiridde wano nimwa amazzi ge gatambuza ebirungo byonna bye neetaaga mu mubiri gwange. Nti muteekeko amazzi kuba gakola ebitundu bimeka 7+6 mu mubiri gwaffe. Era kyovola bwe tugamba nti mumukole ki mumutwala abeere nga anyikibwako amazzi kubanga mu mazzi mwe yava, mu mazzi mwe wazaalibwa. Era amazzi ago ge wazaalibwamu anti olaba omanyi otunulira images. Let me help you to interpret very well. Saako eri wakati w'entaana enyanga mwe twandibadde nga tufuluma mu bwamaama obwensi, mother earth, square eri the square earth, obwamaama obw'ennyanga obw'entaana gye tufuluma wansi mu nnyanga yo kuba gwe obwalubaale butandika okusinza obwandibadde awo kuba yalina olubale. Kati mu bwetoolovu obubwo olaba obwo bwetoolovu the cosmic individual obwandibadde obwaki obw'amazzi agali munda mu square eyandibadde eraga eyo obwensi. Nti kiki kitutegeeza nti gwe ozaalibwa munda wa maama, tozaalibwa munda wa taata. Naye taata aba round, kye tuyise eno sako ya round, the microcosm. Nti yaba round ajja in his round format n'aleeta katondo kamu bwe kati. Bw'akaleeta katondo kamu n'akateeka mwono ayina square earth erina the material realm. Now the material realm kiki ebegenda tuyamba nti the material realm etandika okuzimba obwongo. Omwana ali mu lubuto obwongo butandika okuzimbibwa. Ekitegeeza bye buzimbibwa birina kuba nga birowoozebwa green. Maama byalowooza bye bizimba obwongo bwono ali munda. Ate ng'afuna amasannyalaze agava ku gakiwanuka. Transformation tukyusi kuba njagala omwana ajja akyuse. In other words process eddayo nti enakutandikira munda mu lubuto. Kati ndi munda mu lubuto omwana ono gyali ekizizi kitandise okufuuka
wekitandise okufuuka kitandise okutapinga blueprint taata gyakiwadde walinga alinyiddwa ekitambo nga mweyambudde kyovola kiba kitambo mu spiritual congregation kati then mama atandise okuzimba obwongo kati wanaabanga onaafuluma you the individual to come out okulabika era mama alina kutamazigana agakutte that inner circle the amniotic sac kano gifuluma bine tuloka tugamba nti bweza bwaki bweza bwa mukasa ne mama na mukasa kubanga ofuluma mu nsumbi y'amazzi aje tuyisa amniotic sac kuba amniotic naga amazaga amniotic fluid kati tutwaga nti ozoli complete mu bwakatonda kitegeeza buli omu ozaalibwa ng'olina obuwangiro obukuwadde blueprint obukuwadde ekyapa ekyebyo by'olina okukola nga muli okugatta obwongo bwo obugatta n'omubiri n'omuzimu gwo no transforming that is the fire in you okubanga omubiri gw'olina ogustabilizinga ne materialism nti byennina mu nze byebyensi kyenagambye what like is known by like webanga planet earth erina this zinc and all these materials nga nange nzina mu mubiri gwange kitegeeza ensi nino gimanya nange nino kumanya kyebagamba ddayo ku ttale oberenga osoma otegerezebwe oberenga ojjayo ebyo ebyetaaga kuta in other words to go back to Eden tiddayo mu Eden kati mu buwangwa bagamba nti bazzeeyo ku ttale okunoonyayo because tuzeeyo mu Eden okuddayo kunoonya wawe twabulira kiki kye baatutemako kye baatujjako now that's the complete what circle so all of that even if Mr. Producer nebogijjawo so there is another one jojo tuwe yerimu infinity tuberenga nayo tugitegeera bulungi nti era nakugambye biddayo mu 10 degrees of spiritual growth 10 naye ziddamu ne zitubeeranga zitumenyera ennya ne zitumenyera esatu ne zituwa etaano ne zituwa what is called a decade neba 10 omuganda 10 mateeke 10 biki n'ebirala so now that one era ye dominate one to tugikolako now the circumscribing the other you inscribe and circumscribe square yandibadde ey'omunda ku y'obwamaama nga tugyetoolodde emabbali nti eddamu era neetulaga nti ku side emu tulinako ey'obwomusana obwa representing obwandibadde obwataata gundi talina maanyi ga kisajja talina masanyalaze ndiga ya mutomera talina maanyi ga kiwanuka talina maanyi ga musana njuba that is ku side ey'obwataata obwo gye tuvudde ne tugamba nti okay ku side ate ey'obwamaama on the side yandibadde ey'obwa the moon side part of it ereeta the emotion emotion ate era yetutambuza ku bw'amazzi kyova olaba era ku mayengo era bwe twetugamba nti amayengo g'ennyanja kyekigaleeta amayengo ku gayanja ekigaleeta lwa ntambula ya mwezi the movement of the moon we gutambula ne guinfluencing amazzi so kati ke kabonero ak'obwamaama ak'omwezi akalimu then kye baba bazadde nga bwe bagatisa abo ababiri baba bagenda kutuleetera ki ekimanyikiddwa nga ffe abo abaana abava mu nsi abava ettaka erigenda okuba nga liformulating ebirungo byonna ebiri planet earth tufuuke ffe which is called the earth and because we are there we shall be into 4 formats tubeere nga tulina empewo tubeere n'omukka tubeere n'ennyama ate tubeere ne bbugumu and then these idiots would come and still ne babeera nga bagamba akabonero katukagire bwe tutyo naye in the circuits what is called the infinity okulaga nti obutonzi obutulimu ffe tebukoma we have the conscious material the genetic material esobola okubanga eva mu bingi nnyo ne byetetumanyi nti bw'obagatta abo kye bafulumya the component ebalimu awo wakati what they can kye baproduce nga tekikoma because what the circle tugikulaze eri 360 tugikulaze ng'eringa perfect eri mu square wogata 90 angle of righteousness that's 360 triangle equilateral triangle 60 degrees kola 180 but ekiyimiridde as above so below era ne tuba n'endala wansi so 180 plus 180 360 naye wadde nti kikulaze
nti it is a perfect one tekitegeeza nti ebitone byozaalibwa nabyo bikoma ku 3 nedda kikulaga infinite nti tewakoma tokoma kyova olaba bwe tuba tufuna what is called the golden ratio oba bwe bali basomesa these Greeks come and learn about circles and sacred numbers they learned and called it pi nebanga isangibwa eri what 3.14. Are you getting me, ladies and gentlemen? Nti ne pi webanga circle eri perfect. If we get 22/7, if you are getting the pi, pi, ngawe bagikola, pi, producer wanafuna akadda judge bafunira maaso eyo, akabonero ka pi, in math, nja kutegeeza kitegeeza. So nti nayo pi, etuwa 3 naye nga tunoonya area ya saako, naye era formula yayo eri 22 ng'ogabizaamu 7 si 21 kuba singa ebadde 21 yandibadde 3 completely but it is 3.14 n'okwongera okulaga nti numbers are infinite nti ebitone ebitulimu tebikoma era kati ffe tulina kukomawo munda mu ffe twenoonyeemu kubanga ebitulimu bingi buli omu alina ekipimo kye buli omu alina ekyenjawulo kyalina ekitafaanana kyamulala kati okuwalana munno okumuleetako eddogo okumukola ki okujja okumukonjera okumugira ki tebigasa. Why? Lwaki tebigasa? Because ebitone byolina ebisobola okufunisa byeweetaaga birimu gwe they are infinite bingi bisukuluma ku ebyo byobadde okola ki olowooza kati ekyo ne kibeera nga kitusomesa okubanga tulina kuba baki bayiiya nga tulina kuba bayiiya alawa kabagamba nti naye babazungu bayiiya tebakoma ffe tetulina kuyiiya tukomawo because bagano tusomesa okusukulumaawo nti obubonero obwo ffe tubulaba bwa sitaani era tetubutegera kiki kyebunyonyola kiki kyebugamba naye okunyonyola kwabwo kweko okutegeera nti obutonzi buli mu ffe tugenda okutonda ffe masakramentu ago ge tubadde tugamba nti agalina okwetukuza tetulina kugasoma busomi tulina kutunula munda mu ffe because ebiri munda mu ffe tebikoma. So that is called the highlighted what tetwandise the alchemy ebirungo ebitulimu ebisobola okutabula okusukuluma ku balala bwe bamanyi. Even if you take away that photo Mr. Producer tubeko akatini wano nga tukoogerako nti nga bwolaba circles ezo nga bwe tuzze tuzifuna nga bwolaba eriiso waliwo ebibala ebitambulira ku maaso twabiraba ku liiso okomyawo the sense nti ekibala ekyo akantu ako nga bwe tukalaba ke bayita 10 degrees of spiritual growth bo ne bajja ne bagita the tetrakashi ne bajja ne bakwata ne babba ne bateeka ku dola ne bajja ne batugamba obwo bubonero bubi ate nga bubonero tubulaba bwa pyramid buyimiriddewo bw'Abafirika kuva dda tutandika okwebuuza lwaki tebaagala tubutegeere nti nga wali era bwe tugirabye wali mu triangle eri gye tugambye 1 + 2 + 3 + 4 = 10 nti zezo 10 degrees of spiritual growth amateeka g'empiki ez'ekkumi ze tuyise the Siphron the 10 faces of God your creation okutonda ku your generation operation and destruction of your body soul and mind or mind body and soul byonna nti okubigatta kwabyo mwe muve ensi kuno kwe tulina okuba nga tugitambuliza kwe kutandika okugamba nti ekibalo kiri sacred kwe kutandika okumanya nti wano buli kimu kyetwagala bwe tuba twagala okusuka kye tulina otambulirako nti era bw'otunulira triangle nga bweri ke kabonero akadvance nga niwe baba bazimba ebikompola niwe baba bazimba kubanga oli waba azimba ekikompola amanya kigenda kuba nga kiva wano we bakikubidde kigende we kituuka an exponential then kitandika okukola ki okukka so kigenda genda kikole pyramid pitch then kikube ku muntu so that is okuba kyoyambusa nkigenda ne eri ewalala buli kimu so you must know that pyramid kino kubanga kikola ki kibuuka ne kigenda so ye principle tulaga byonna nti kwe bino zimbibwa kati Abagreek we bajja batandika okusoma obubonero obwo
church we butegera ne gamba bano tulina okubalaga bwa sitaani era tetujja kububakiriza kubusoma naye obubonero obwo bwe buvuddeko ebyo byonna ensi bye yeewuunya kwe bazzenga babizimbidde kuba obubonero obwo era bwe buliko ebibalo ebizimbye ebyenjawulo nti mu kuzimba edda era eyo fomula eyo gy'olabye era kwe kuva emanyikiddwa nga the Pythagoras theorem nga mugita Pythagoras theorem a squared plus b squared equals to c squared. Si ya Pythagoras eyo formula ngeddayo mu Africa gye bayita the Kemetic theorem, K-E-M-E-T-I-C, then theorem. It is not Pythagoras because Africa bali bagikozesezza. When Pythagoras comes, Pythagoras ajamu in the 26th dynasty. 26th dynasty yaba this pharaohs abeno wansi black pharaohs as far as in Elikuli oba Elikulu ne wansi ni Nubia wansi below of Delphifa. Kati wajira okutandika okusoma nga formula yakozesebwa dda emyaka 13 mu perfection yaayo mu kuzimba obutonzi n'obw'amaanyi agobobwa Katonda ag'omuntu okubaako kye yeekolera. Eje tugamba nti abazungu bo balina kye beekolera kubanga nti ebyafaayo byabwe biddayo want classics ziddawa mu ba Greeks taba Greek magezi kwe bagajja ne Roma n'ekoppooko because Roma we yasindika general waabwe sula nabbe ebitabo bya Pythagoras library oba Pythagoras na Aristotle's library. Aristotle yali abbye mu Africa so Rome nayo nefuna na Europe ejefuna eva ku Africa kati fe batukatinga ofu obutatulaga nti eno gye biva kati bali okagamba fe tetuyina kye twekoledde era tetuyina kye tusobola kwekolera bo ne babaako kye basobola okwekolera nga beekolera nga basinzira mu bibalo n'obukodyo ne formula akatiba akasukulumu ak'obutonzi akokutegeera ensonga ezo nti era olina okuddayo otegeere bisatu nkaago otegeere ziseddugo otegeere ebyo byonna nga bw'obiraba oba bonna buwangwa and rituals. Kati b'Abafirika mu biseera byabwe nti baamanya era obuwangwa obwo era kwe kutambulira n'ennyimba era bwe tunuulira formula eyo nga bwe tuzirabye kwe kutambulira what is called the notions za music. Abamanyi what is an octave. An octave is a time signature eri 2-1. Then there is what we call a fourth. Eba 3, eba 4, eba in fact eba 3-4. Time signatures is this. We have 2-1, then we have 4-3, then we have a 3-2. Notions za music. Chovola bantera na ya tambulira okwo code zezo octave 2-1. Chio kutambulira okwo chovola buli mukolo gwonna era tulina oyimbirako okuwangula lubale zali ntalo zali buli kimu ne tuyimbirako nga tuli mu kukola ebintu bitambule nti wemba nina byenkola ne nteekako ka music ndaba bigenda ki bulungi. Olaba n'abantu abateganyizibwa ssente zaabwe ekiro teziyinza bawomera kuzimalawo bulungi nga tekuli music. The music must come there to accompany them to do that. Niwe tuba tuzika we can sing. So volaba n'abawanika emiti gy'amasannyalaze nabo ne bagiwemula ne bakola ki because the music is sacred to accompany. Era atambulira in that notion era ya code yemu eyo era neba nga ye code gye bakozesa okutuzaayo okutegeera kye tuyita eky'obugagga ekisinga ku nsi ettaka kubanga naffe component ezo zetuli ate kyekisinga mu kuffe omubiri gwaffe guva mu ttaka kati era yeyo kodi etuzaayo okubala wansi ku ttaka. Mu ancient Kemet nga bagibala ne basiba emiguwa oguvaamu ennyingo 12 basiba spaces 12 amabanga 12 bwe basiba amabanga 12 ago ne gavayo nga gatu representingira kyetwandise emyezi 12 mwe tulina okubalira myezi 12 omwaka ogukozeemu ki the 12 spaces balibe batugamba the 12 disciples 12 disciples of Jesus Christ. But bo Abafirika nga bamaze okukola those 12 spaces masekati ga 12 spaces basibangamu ennyingo kati
mu masekati g'amabanga 11 oba 12 mubaamu ennyingo 11. Ennyingo 11 numerology, number of destruction oba kati ninga eyo 11 oba the power eya master mwetuula 22 11 33 that vibration ye yebeera nga yenkanankana bwetyo. Kati babeera abagiteeka wakati we bagiteeka wakati ne bamanya nti bino bye bibalo bye tulina okukozesa bwe tuba tuzimba ennyumba ez'okusomeramu obuwangwa, nti we baba banazimba ennyumba esomerwamu ebyobuwangwa n'ennono tebamala gagenda mu kiyumbayumba ekiryawo nga tekiri mu bipimo era bya kibala ekyo kyetulabye ekya tetrakache ekya triangle eyo ekya 10 degrees of spiritual growth, era balinanga kuyita mu namba eyo y'ekibalo ne bamanya nti era akulemberamu abasenkulumandwa gwe bayitanga omwana wa Katonda byonna byonna gwe bikkirirako, oba abandi badde kulemberayo mu nsonga ezo gwe bayita Sutenra in ancient Kemet gwe bayitanga Pharaoh, nti yakulemberamu era ne basika omuguwa ogwo gwe gundi amabanga 12 n'ennyingo 11. Era mu kupima okwo nga bapimisa ekyo ekibala ekyo nga bwe tukirabyawo kye bayita the Kemetic theorem bo gye bayita Pythagoras theorem, ne balyoka bamanya nti tempe eno ejja kutuula wano, nti ekitegeeza essabo lino essomero lino erisomesa abalina ekitone ekiwanga balina kutuula wano, era ng'ekyekibalo kye bakozesa. Kati ekyennaku bwe tugenda mu ssomero mwe batusomeseza ebyemikono ku tekiniko tetusobola newe tuba tuyina amaanyi ago tetusobola kujjayo maanyi ago mu butuufu bwago, kubanga ekibiina kye batusomeserezaamu tekyazimbibwa in a sacred manner. Kyova olaba gwe bayinza okugamba nti oyagala genda wati ngenda mu buwangwa n'ennono bantereze basooke balabe mu ddwaliro kubanga wabaayo abalwadde mu ddwaliro eyo bajjajjanzize kino kinnuma kino kiki, kati kubamu akafaananyi gwe mulwadde naye nga agamba gy'ogenza okukyekingira mu ddwaliro eryo mistaken ge muyita amasabo, kubanga agamba alina okubaawo essabiro eddwaliro then n'essomero. Kati mwate amalwaliro ge muyita abasabo, aye bajjajja mutukola bubi mwebakane ku balwadde bazze balwadde ate mwagala obeebaka kabagwe baddalu balwadde abamu balina ebiteega so kati gwe kubamu akafane bagambye nti wali wogenza okukyekingira obulwadde obw'ekinnansi abazimbawo si bakinnansi tebaloosebwa buwangwa era nti abazimbawo ewali essaba eryo sina bya buwangwa na nnono. Nkyogenze kusaba kinti ngenze kusaba bya buwangwa na nnono kutegeera bujjajja bwange n'essabo lyengenzeeko bani abalizimba mnaye bani abalizimba baleeta wano abapotigo ne bazimbako wano ne bali ne bazimba ne bagiraawo tolaba nti kiba tekijja kiringa okugamba. Let's give a very simple example. Kiringa okugamba omulokole nti church gye tulinayo amaanyi naye abagizimba be bali abassa emize emibi be muyita abasamize ba shame priest tibe bagizimba abo abayina gali amayambiriza gabogola abayimba ziri ennyumba gabogola amayembe ga wano gabogola nti be bazimba church eyo buli omu agamba sisobola genda gisabira me balayika bagiteekako kibakola ki kubanga oba ogamba nti omwoyo wamwetaka abagizimba si ba mwoyo oyo nkitegeera. Kati naawe tosobola genda kusaba bujjajja ng'obuzimba mu yeeka ng'obusaba mu church eyazimbibwa abaawamba obujjajja, kati ekitegeeza tebaamu maanyi ga bujjajja. Kati kitegeeza bwe baba nga bazimbanga ne bwe tusomera okuwanga nga bwe tuwangira ebitone ebitulimu abaakikolanga ba mukono gwa bujjajja n'ekifo ne bakipima mu bipimo nga bya bujjajja, ne bwe munaazimba tekiniko mmeka, ne bwe munaazimba amadwaliro amasomero kwe musomesesa medicine ameka nga tebabizimba in the sacred blueprint y'ekifirika temujja biyiya. Oba ntegerekese bulungi nti newenatwala mu tteeko tujjeerako maawo nti kati tulina okusukka ku tteeko tuddeyo tu Sankofa return and get it nti baapimanga batya essaba eryo nga balizimba. Ekizimbe mwe basomesezanga abalina amaanyi gano kyabeeranga ku bipimo ki kibeera ku 12 11 gwe muguwa tetraka kye 1+2+3+4 10 kiyimirira kitya ebyo. Kati we tuba tetuzimbye the divine formations and divine formulas and architects
n'amaanyi agali divine gaba tegajja kuka. Kuba nkugambye bwe tuba tuzimba amaanyi we gakya tumanya nti emulamula gina kubawa, we tuba tusimba olwango bina kuba bitya, kino kyo kirina kuba kitunuddewa, nyondo kye zirina okuba mu kyoto kya kiwanuka, zirina kuba zitunudde side wera, zirina kuba amunya. Bwe ziba amunya zeetolodde wakati then ne mubaamu ey'enjawulo nga sedduge ziri point so gamba byonna nga we bikolebwa kati n'ebizimbe bye tusomeramu si bitukuvu. Your Catholic schools, your Islam schools, your Jehovah Wickedness schools, your Pentecost schools, your Orthodox and your Presbyterian, your Hindu school. Maybe the Hindu they might have done because they are on their processes and their hypotheses, not like these conquered Africans that we see. Kati byonna byonna ebibiina ebyo betusomeramu tetusobola kusomeramu information netukako nejjayo obusobozi bwaffe. Kuba tuli batukuvu nga bwe tulabye, obusobozi bwaffe bulina kusomesebwa ng'era buyimiridde ne mu nzimbe ezizimbiddwa mu bw'omwoyo obw'amateeka 10, the 10 degrees of spiritual growth, era nga bubanga butukakatako mu kukula okuvira ddala mu bw'omwoyo kubanga tuba twasoose mu bwa mubiri. Kati obw'omwoyo ne bubeera nga bukula then tuloka transferringa ogende wala ewenjawulo. Kati Abafirika ebibala ebyo bye bakozesanga era okuzimba piramidi, okusurveyinga, era baddangayo ku ttaka. Bwe tugenda mu pyramid ya Pharaoh Menes, producer waliwo akafaananyi that photo from the pyramid of Pharaoh Menes, abayimiridde mu line nga bakutte omuguwa ogwo. Let's reach from ogutuwa that formula etulaga 3 4 etulaga we must be in the format of 3 4 and 5. Not says ya 3 4 and 5. Okay, esoka bojitunulire tuli munda mu pyramid ya Pharaoh Menes, not Pharaoh Menes but omukube bayita the grand architect of the gardens of Lakiza. Mu formula eyo kyetuli mu kulaba ye kakodyo ke bayitanga musoka kudda ku ttale ne mumanye ttale emiti egiri divine giriwa ne mupime watuufu era nga Pharaoh yakulembeddemu okutunulirawa emiguwa egyo egy'enjawulo we girina okutuula, tempo wa weerina okubanga etuula, era ebibalo nga we bijja byawulwamu obako kwe tujja okuvayo tubeere nga tubagamba it is what is called surveying, okwandibadde ng'okusurveyinga nti we tuddayo ku kyaba eky'obugagga ennyo kye tuyina ly'ettaka gwe mubiri gwaffe. Etegeeza we tubanga tugenda nagwo guzimbako, tuyina oguzimbako nga tuguzimbako in a sacred format. Kati abo boolaba ancient kemet kye bayitadde hapadonopatia, the hapadonopatia tujja kugiyita surveying kit. Hapadonopatia HARPEDONOPTAI ekyo kye tuli mu kulaba. Kati omwo mwe bajja modern surveying, okusurveyinga kw'ebibalo okutuufu. Tupima distance etya bwe tunulira n'omukyala alinga asembye eno emabega ayina level mu ngalo. Okay, ayina level mu ngalo. Awo no tuli mu biseera bya Pharaoh Tutmosis the 4th. Okay, ayina level mu ngalo. Ayina level mu ngalo agenda kupima ekizimbe kirina kusituka kyenkana kitya. N'amuli mu maaso golaba ng'omuto akuteka mu ngolo ye mu ngalo. Kamungolo musajja mulungi kamungo ndigenda n'ensawo yange erimu n'ebikozesebwa byonna ebirimu n'obujjajja n'obulala, era naye akuterevu egenda okulaga okupima nti there must be equilibrium. Then era n'amuli mu maaso naye akuterevu. Okay, then ali mu maaso yakutte gundi lwayungulula. So those ones would be called the rope sketchers. Rope sketchers. Twongere ku kifaananyi ekirala era bwe kityo and the same gundi eyo tuberenga nayo tujekenenya kati mu bibalo. Have you okay, atwongere ekifaananyi era ekirala bwe kityo on the temples, on the pyramids era ekiraga those women abakulembeddwa one of the shame priest nga babalaga nti newe tuba tugenda kusomera wano, tuba tugenda zimba temple, mulina kulemberwamu ategeera obuwangwa, ategeera ennono, addayo ku ttale ate ne bibanga newe muzimba wonna waba wapime. Leave alone that tree of life. There is kiri ekifaananyi ekiriko abakyala abasika omuguwa ekiri mu gundi za Pharaoh
ng'ovudde ku kiri ky'obadde otuwadde waliwo ekirala okuli ambadde eddiba ly'empologoma my producer kyensinga okwagala before we go to the anchor. Yes, that one. Even in pyramid ya Pharaoh Tutankhamen mwekiri bw'otunuulira formula eyo betegereza ekifaananyi ekyo awo kati bali mu kulaga perfection eyandibadde ey'ensonga ezo ez'okutambulira mu format eya 3, 4, 5 tetrakachi 3, 4, 5 that codified number eyandibadde ya theorem. Twotunulira abakyala bano abali ku side eno eyo ku TV yo abasooka bali mu 3 asooka basibyeko n'obutambala bwabwe ku mutwe obwo bwe bubaamu amabona banabona amabona mwegaba so kati abasooka olaba asooka ina enviri eza black abamudiridde balina enviri emyufu bali 2 that is level ya 3 those are 3 then ne tuddirira bali abamudiridde 2 1 2 those are 4 olaba formula eyo then bali abasembayo eri ogenda ku kasondo omuguwa gye gukoma nkugambye tukiyise the hybridona partia empima y'omuguwa ogupima sacred ebifo enamba eziri sacred n'entuufu then bali abalala ne baba 5 okitegedde 5 era olaba omu bala maaso omu 2 3 4 5 so ne baba nga batambulira mu kyewandise the Pythagoras theorem but that is the Kemetic theorem bwekyo bweri ku kisenge kati we basomesa Pythagoras ebintu ebyo bashemu priest ayambadde eddiba lyengo oyo gwe bayita epidemaka gwe tujja okuyita Nyarutare edda mu batembuzi okuddayo ayambadde epidemaka oba gwe tujja okuyita Basatet kati akutte instruments eziri mu kugulawo gamba nti agenda kufuuwa omukondero ogw'ejjembe okuyambibwa we bagenda okuzimba wabeerenga it's the sacred place ekituufu mwe bagenda okuyiiza ebiddako technology ensi kwetambulira abo bennyini those black folks with their mathematics oyo n'ebigambo biri ebinyonyola bw'otunula that priest shem priest wagguluwe waliwo ebyo ebigambo ebikubiddwa mu kasaako akalimu ebigambo ebya white bw'olaba akasaako ako called the cartouche sacred name linnya tukuvu era ayogera bigambo bitukuvu kati kwe kuli eri enkulunga busa gye bayita Kepri father of all gods kati enkulunga busa etunuulidde ensi 360 enkulunga busa nga bwetwala obusange buzinga nti naffe ensi bwe tulina gizinga those are the sacred materials and the sacred information tujja funa obudde one time so that we come and study all of those sacred documents tubeere nga tugenda tuzitegeera but those lectures tezeetaaga abamu wano ku TV kuba kiba kyetaaga nga bwe tukoonako nga bwe tujjako nga bwe tukoonako nga bwe tujjako so kati eyo gye bayita Pythagorean theorem but that's called the Kemetic theorem yeraga surveying okuddayo ku nature okutegeera ebipimo by'omu ttaka nga birina okuba ne tempo mwe tubitegerera zina kuba nga ziri ku bipimo ebyo ng'era zeeyolekedde ne mu bwengula because as above so below ate naffe we are sacred people so the fluids in us kitegeeza they can receive ezo records eziri sacred and we exercise this sacred material in the action material ne bifuluma nga they are sacred nga byanjawulo bye bayita ebiyambi amayambirizi agatuyamba jjako ekifaananyi ekyo as we may try to end this lecture olwaleero waliwo kali eri akafaananyi we shall get them next time when we come and study so nti mu 10 degrees of spiritual growth tetusikusoma so byokka ebyo nga bigambo tubadde tujja tubisoma wabula bituzaayo nga bitulaga we mumala obisoma kati mutegedde saako kiche muli mufunye eriiso eryokusatu eriraga ebibalo byonna bye mulina mufunye sense mufunye intuition mufunye touch mufunye ne insight ekitegeeza kati what do you have now ekisigadde muliwo ku bwammwe kati waliwe bagambira nti now man has become like God let him go and live by himself tilwakuba omuntu afuuse kati nga Katonda alidde ku kibala ky'amagezi kagende ayebererewo ku bwolulwe ekyo vala Kemet mu Africa ne tuba n'akabonero k'omusota akagamba mube bagezigezi ng'abaana b'omusota therefore nga kitegeeza nti the first person to bring a revolution eyokwetaaga amagezi was the snake
Chase me out of Eden after eating the fruit of knowledge than being in Eden when I'm ignorant, when knowledge is on the fruits and I can't touch it. Ashe.